Ẹkúlé là ń kára lé ẹ káàbọ̀ là ń kéré ọ̀nà mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí pátápátá mo kí wa tòǹdótòǹdó tẹgbátẹgbà tèkótèkó tí gbogbo olùtẹ́ tí ń wo ètò yìí káàbọ̀ sórí ètò yín ètò the Queen Madiva Show. Ẹ rí pé inú mi ń dùn ayọ̀ mi kún bẹ́ẹ̀ nítorí pé àlejò mi tí mo gbé wálé ni tẹ́ bá ń gbọ́ special guest special appearance ẹni tẹ́ ẹ̀ tí ẹ rò ẹ lè máa guest pé kìtà ẹni tó lè jẹ ẹ má worry àbí kí n jẹ́ kẹ́ guest ní ká ṣe bójúbójú olóròǹbó ẹ paramọ́. Orúkọ mi ni Tèmítọ́pẹ́ Abímbọ́lá Àríkẹ́ Adé Aya Akànnì one and only Aya Onífádé Mrs. Layminder multi-talented Madiva tí ò ní rival. Ẹ rí pórí kí yẹn lẹ́ni ó ga ó pọ̀ torí àlejò mi bó ṣe wà hyper báyìí. Ẹ̀yin tèmi ẹ fẹ́ máa àlejò mi ṣé kí n ṣaṣọ lójú eegun ó yá ṣé ká ṣí ẹ jáde òkè lọ́nkà lọ́jọ́ tá a bá dé àtẹ̀mí àtàlejò mi lè má bá à ń bọ̀. Samba. Gist yapa, gossip yapa, gbogbo ẹ̀ ló yapa lórí ètò Queen Madiva Show. Àlejò mi wọ́n ti wà ní agodo wọ́n jókòó wọ́n gara sí mi lọ́rùn pé òkè Queen kí ló ṣẹlẹ̀. Mi gan wọ́n pa àlejò mi kí ló ṣẹlẹ̀ torí lórí ètò ẹ tí mo bá ṣe máa ń ṣe pé kò sí bẹ́ ṣe fẹ́ ṣe gbogbo ohun tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ tẹ́ ẹ̀ ń rò lọ́kàn báyìí èmi bá yín rò mò ń gbọ́ nínú etí mi mo dẹ̀ ṣe ń gbọ́ nínú etí mi yẹn náà ni mò ń ṣe kí ni màmá jùlẹ̀ falẹ̀ àlejò mi náà ti máa ń bí wọn ò ní choice wọ́n máa dá mi lógún tá a bá ti bí wọ́n báyìí lórúkọ ohun tàbí irọ́ Jésù Kristi Olúwa wa alihamdulilayi rọ̀bì ó yẹ kẹ́ bá mi parí àlejò mi tó fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí sórí ètò yín Ọpẹ́ mi pọ̀ Bamgbopa aka ọlọ́mọge Maradona Maradona ẹ máa mú ṣe ẹ máa jú báyìí kẹ́ máa ṣèkẹ́ báyìí kẹ́ máa ṣèkẹ́ ìmọ̀jójú ẹ máa ṣe ẹ máa ṣèkẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. ẹ ṣé gan ẹ ṣé tẹpẹ wá sórí iṣẹ́ yín. ojú yín ló ń dán báyìí ojú yín ló ń dán bọ̀ ìkọ́kọ́ ó rú mi lójú mo ti máa ń fẹ́ béèrè náà but ó dáa tó tẹ̀ jẹ́ mo fẹ́ fi ṣe first example mo mọ̀ pé àwọn olólùfẹ́ wa ti ń rí picture yín ìgbà yẹn lórí screen bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kọ́ wá bá mi gbé picture yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín báyìí níbo ni ká ti bẹ̀rẹ̀ níbo ni kí n ti bẹ̀rẹ̀ níbo lẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níbo ni kí n ti mú níbo ni ẹ ti fẹ́ mú níbo ọgọ́ lẹ́yìn kan ti bẹ̀rẹ̀ torí tabanika backtrack Maradona sí àsìkò yìí mo ń wọrin tí mo lè kọ ni. ẹ ṣe fẹ́ gẹ̀ẹ́sì number of years. I have this to follow Jesus. Ẹ bá mi kí àwọn olólùfẹ́ yìí náà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá gbogbo ojú tó ń wò wá gbogbo etí tó ń gbọ́ wá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ ń wo show wa a dẹ̀ dúpẹ́ pé ẹ wà ń bí pẹ̀lú wa lénìí ojú yẹn ò ní fọ́ etí yẹn ò ní di mo dẹ̀ lérò pé lénìí ẹ máa enjoy conversation mi àti sister mi so. Okay wọ́n ti sáré fi yẹn tiwa síwájú ẹ má worry from the top to the end ẹ máa enjoy ẹ ọmọ ìlú wo ni Ọpẹ́ Bamgbopa. Ọmọ Èkó ni mí o. Ọmọ Èkó yẹ kí ra yín. Èmi kẹ àárọ̀ mi sá lẹ́gbẹ́ ó ṣe Èkó Lagos Island o. Èkó èwo. Ẹ̀pẹ́ Kétu ní Ẹ̀pẹ́ ni mo ti wá. Kétu lẹ́pẹ́. Mo mọ̀ pé Kétu Ẹ̀pẹ́ local government ni so Kétu ni mo ti wá. Èkó náà ni Èkó sí Ejìnrín ni mo ti wá ní Kétu. Ẹ wá mo rí kí n. Àmì mọ́. Mo ká ní mọ́mí wa ń bẹ ń sìn wá ti máa kì í látẹ̀yìn kámẹ́rà wá ti bẹ̀rẹ̀ ohun wọn la máa gbọ́ ń sìn lórí ètò ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò yìí. Báwo ni acting? How has acting been? Do you still act? Báwo ni fẹ́ sọ́nà? Ṣé a lè mix Yorùbá àti English papọ̀? Tó bá ṣe rọ̀ yín lọ́rùn. Okay, because Yorùbá yẹn lè máa. Okay, gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀, ó ti ṣe díẹ̀ tí mo ti ṣe eré ìtàgé. Precisely now, mo bẹ̀rẹ̀ ní year 2002. Wow. So that is exactly 23 years from now. Before now, that's 23 years ago. I think the issue is gbàtí mo bẹ̀rẹ̀. Torí reason mi máa sọ pé 2002 ni pé 2002 ló fún mi ní big break yẹn. But first appearance mi ní orí screen ní year 2000. Movie wo ni? That was kò tẹ́ ṣe movie soap opera ni. Pẹ̀lú Opa Williams. Opa Williams tó máa ń ṣe Night of a Thousand Laughs nígbà yẹn. So kó tó di pé wọ́n venture into that wọ́n ṣe series. Ìgbà yẹn kò really wà so
popular báyìí kí wọ́n máa ṣe a lot of series so àwọn ni wọ́n really ṣe àwọn series ńgbà yẹn then very few of them ló really popular so ńgbà yẹn mi tiẹ̀ lérò pé mo fẹ́ ṣe because mọ́mì mi tó bí mi àwọn ló ń ṣe kémi tó bẹ̀rẹ̀ níjọ́ yẹn kẹ̀dẹ̀ ni tó bá ti wálé wọ́n máa ń kó script wọn dání pé kí n bá wọn máa rehearse so innocently èmi kàn máa gbé mo kàn máa bá wọn máa rehearse so níjọ́ yẹn akọ̀dẹ̀ lọ wọ́n dẹ̀ wò pé okay rò kan ṣí sílẹ̀ fún ọmọdé wọ́n dẹ̀ fún mi nírò yẹn eventually àwọn tó mú mi lọ́gán wọn ṣe iṣẹ́ níjọ́ yẹn so èmi ni mo really wà lórí production yẹn àti gbà yẹn dẹ̀ mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn gbà tí mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ torí pé English mo fi bẹ̀rẹ̀ mo mọ̀ wípé Yorùbá industry kò sí ni there is a lot of popularity tó máa amass kò sí bí yàn ṣe lè ṣe láti ayé ìgbà yẹn dì sí bó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn so gbà tó dẹ̀ ṣe díẹ̀ àwọn few Yorùbá production company kan wọ́n reach out to me and the major one tí mo really bá ṣiṣẹ́ ńgbà yẹn was Korede Films because Korede Films ló máa ń really lo àwọn ọmọ kékeré nígbà yẹn so bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ kọ́lé Korede Films nìyẹn so I started with Iyasimbi lẹ́yìn yẹn because tẹ́ bá wọ àwọn eré yẹn náà gbogbo wọn ṣì wà lórí YouTube ńbẹ̀ ẹ máa rí oríṣiríṣi àwọn films àwọn ọmọdé tí mi tẹ̀ lè rántí ìmíì la ṣe ìgbà tí ó wá dé level kan ṣe mọ̀ wípé nǹkan tó difficult jù máa sọ fáwọn èèyàn ni wípé kò easy fún child actor láti transit sí adult actor a lot of people can really understand ẹlẹ́ẹ̀kínní àwọn èèyàn rí yín bí ọmọ kékeré yẹn tẹnu ẹ̀ mú èmi kẹ̀rí naturally ẹni tó bá súnmọ́ mẹ́mọ̀ pé mo lè wá ń bí 2 hours kí n má sọ̀rọ̀ but àwọn èèyàn wà use mọ̀ wípé nǹkan tó ń rí ní orí screen yẹn lọ́ believe pé personality wa gbọ́dọ̀ jẹ́ so gbogbo àwọn atájọ́ ṣeré ń gbà yẹn àdẹ̀jọ́ kéré ni so transition yẹn fẹ́ difficult because ẹlòmíì fall out along the way ẹlòmíì ò kàwé ẹni tó dẹ̀ bí mi kẹ̀dẹ̀ ni wọ́n kàwé disciplinary dẹ̀ ni wọ́n and at the time àwọn ló manage me so ìgbà tó ti ń di peak of career mi ni at the same time mo ti ń wọ teenage there was a time tí mo ń ṣe this popular soap opera One Love àwọn family circle lọ sọ di One Love so Tajudeen Adepetu the very popular Tajudeen Adepetu àwọn ló ní One Love there was a time tí mo wà pẹ̀lú wọn lórí production and for like 5 years mo sign pẹ̀lú wọn so ńgbà mi ta bá ń record a máa ní láti kúrò ní location lọ sí school ṣe exam padà wá ṣe film gbé lọ́jọ́ kejì driver so kò easy gbọ̀ngbà tó ti ń di peak pé èèyàn ń ṣetán ní secondary school èèyàn ń lọ sí higher institution èèyàn láti drop a lot of things àwọn colleague mi náà tájọ jẹ́ set ńgbà tájọ ń ṣe eré orí ìtàgé ní kékeré àwọn náà láti sún ẹ̀yìn díẹ̀ so kò ń ṣe pé èmi nìkan ni ó wá dàbí pé gbogbo àjọ plan ẹni so at the same time everybody just went MIA because everybody needed to build ẹlòmíì tí ó wá padà lọ kàwé yẹn nǹkan mi ló lọ ṣe but àwa wà really deep nínú education because èmi ò fi academics mi ṣeré so we had to go off so that transition was what really made me stay back for a while because I needed that degree because someone sọ pé it is better to have it and not need it than to need it and not have it but ẹ mọ̀ pé industry every time ló involve so èèyàn láti ní nǹkan kan tó máa jẹ́ kó wà distinct because even coming back àwọn tó wà ń bẹ̀ gbogbo is the industry is the whole industry not even the acting industry alone the whole entertainment industry music acting any form any sphere of the industry kò sí ẹni tó wà lókè kò fẹ́ kẹ́lòmíì kọjá òun kò ní kó má ṣoríire bọ̀ kò fẹ́ kẹ́lòmíì kọjá òun mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin náà understand nǹkan tí mo sọ pọ̀ sẹ́yìn náà wà ń bẹ̀ kò sí so pípadà bọ̀ yẹn fún àwa tá a fi ìpòkè àti pé àwọn deals wà dé level kan èèyàn kò lè déédéé pàgìrì wá bí ẹni tó ṣẹ̀ ń bọ̀ you have to carve a niche for yourself and that is why irú èmi ń sìn mi ò really ṣe iṣẹ́ púpọ̀ because àwọn iṣẹ́ tí mò ń rí they are not jobs that I really want to do because àwọn tó ti pay dues ní ìlú òyìnbó tó bá jẹ́ child actor àwọn child actors started ti rí even tó bá yẹ pé movie ẹ̀yọ kan ló ṣe as an adult there's a royalty that comes with it there's a kind of recognition that comes with it adẹ̀ẹ́rí because àwa táwọn bí gan recognize wọn but in the country that we are in it is not the same thing so ìwọ tó dẹ̀ mọ̀ pé ńgbà tí industry rí bákan tí kò tẹ̀ tí ì sí orí ayé social media tí ò tí ì sí ayé kíní kan ayé CD ayé àwọn ọmọ yẹn láwọn CD yẹn lé ayé CD ayé nǹkan kan tẹ́ pé àwọn cassette là ń ṣe ń gbà yẹn àwọn èèyàn ò tí really nǹkan tí wọ́n enjoy ń sìn as fame it was even more then because the competition was not really more but because we don't have the traction to keep those things láti máa rí ń sìn ó máa ń dúró bákan fáwọn èèyàn láti wò pé kí ló ń ṣe ń gbà yẹn gan because wọn ò mọ̀ kọ́tà àgàn jí as child actors we were suffering too because then it was not really getting the pay was not really this much àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ sìn tó ṣe ń sìn ló ń gbádùn tó bá ṣe skit ẹyọ kan ó ti di star tó bá ṣe kíní kan ó ti di star but àwọn tó really fara ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn kò ṣe so àwọn nǹkan tí wọ́n jẹ́ ká máa wò wípé okay jẹ́ ká padà colleague mi ọmọ Ajírẹ́bí Samuel ó ti ń direct ó ti ń write script
And even me, I didn't want to just come back as an actor to just come back. I have my plans. That was why. So I'm staging a comeback now, and I am moving into directing and partially acting. So me that I have not seen, that's really to join you. Emma worry, Emma me full force in different dimensions and multifunctional and multi-talented like our Queen Madiva here. Ṣé mo pé mo like yín gan. Eri mo béèrè kan. Wọ́n fi béèrè kan, wọ́n fi down bí 10 answers. Ó ti wò pé ma smart in lórí show. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. Ohun tí ń béèrè ní ń béèrè. No, mo máa ń try láti wà, very explicit. Mo like bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lóòótọ́ ni wọ́n wò pé níbo ni arábìnrin wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń follow lórí social media. Wọ́n mọ̀ pé yes ẹ̀ ń jáde, lọ party, some post our movies, táwọn few colleagues náà bá ṣe, and they are really looking forward to see, they want to see Ope, Ope re that adult, because by a lot of people pushing for you that Maradona. Yes. Then moving yẹn lóòótọ́. Mo sọ pé àwọn kan ṣe máa wò pé tí n bá mọ àánú. Àwọn ṣì ń wo lórí YouTube. Gbogbo èèyàn lẹ́tí. Wọ́n ṣì ń wo lórí YouTube dọ́là. Tán lórí movie. No, mo dẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ o. Now, and it is, anyways, ẹ mọ̀ pé actor ni, so mo believe pé yẹ káwọn olólùfẹ́ wa náà mọ̀ pé personality wa ó yàtọ̀ sí acting lórí screen. Because nǹkan tó jẹ́ kí n fẹ́ béèrè lẹ́ẹ̀kan ni pé mo rò pé bóyá at some point yàtọ̀ sí mọ́mì bóyá dáàdì sọ pé no, ọmọ mi obìnrin mi fẹ́ rí lórí screen mọ́ kó má act mọ́. But ó dàtẹ́ ti ṣàlàyé pé ní láti lọ school. So ẹ̀yin tẹ́ ń wà nílé by school ò kì í ṣe scam o. Ẹ̀yin tẹ́ máa ní school is a scam, school na scam. In fact, ẹ jẹ́ kí n hàdẹ̀ fún yín pé mo ti ń ṣe masters mi lọ́wọ́. Wow, ṣé ti gbọ́ báyìí nísìnyí. Ìyẹn ni pé ẹ má jẹ́ kí iṣẹ́ ọwọ́ àbí talent tẹ́ni kí ó dènà schooling. Kẹ̀wò pé after all mo ti make owó ń di kìíní. Kẹwàá torí ẹ̀ kẹ́ má fẹ́ lọ síléèwé. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì kẹ́ ní pálí. Wọ́n lówó bẹ́tà kẹ́ ní, kẹ́ má ní ìdí ẹ̀, àti kẹ́ wá ní ìdí ẹ̀, kẹ́ má ní. Ẹ fi yẹn sọ́wọ́ sí báyìí, kẹ́ má fi jọ. Ọpẹ́ Bamgbopa, ṣé ẹ ti marry? Mi ti marry o. Kí ló dé? Kí ló dé? Bọ́ ìgbà kan mo rántí pé nígbà kan ẹ post, pé wà engaged. Irọ́, èmi àti Samuel ọmọ Ajúrẹ́bí la máa ń ṣeré o, la kàn ń ṣe. Ẹ ṣọ́, kò ṣe cover break àti. No, irọ́. Okay. Naturally, Miss Ancient to post private anything about my private life. I don't post it because I'm from going private. Mo bi se wa seri. Ìyẹn láti distinguish life, private life, because tí a bá ṣọ́ra, ìyẹn ní personal life rárá. So ìyẹn láti mọ bó ṣe máa balance méjèèjì. So anything nípa personal life mi gbé sí social media. But mom say mi nìkan ni máa ń vote pé mo máa ń post because nǹkan àwọn èèyàn tó mọ̀ wọ́n because àwọn náà eléré orí ìtàgé ni wọ́n tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ mo yé sọ. So àwọn colleagues wọn tọ́jọ́ rẹ̀ wọ́n máa ní alájà ńkọ́, mọ́mí ẹ̀ ńkọ́. So nǹkan tó bá ti jọ birthday wọn nǹkan máa kọ́ post wọn pa ọ̀rẹ́ yín wà o, olólùfẹ́ yín wà o ni mo ṣe máa ń post wọn. Àmọ́ ṣé ẹ ní àfẹ́sọ́nà? Mo ní ẹni tí mò ń fẹ́, mo láfẹ́sọ́nà. Nǹkan kan ti rí yín kọ́kọ́ náà mo béèrè. Ẹ tún kọ́kọ́ bá mi twist ẹ̀ so láìpẹ́ láì jìnnà ká máa retí. Lágbára Ọlọ́run. Ká máa retí wedding bells. Kí ni Queen Madiva ń ṣe? Ó pọ̀. Kí ni Queen Madiva ń ṣe? Queen Madiva dẹ̀ wà ń bí láti ṣe kí n láti sunyín sí. Lágbára Ọlọ́run. Ṣé mo rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ ń ṣe báyìí ṣáfẹ́ kí n rí gbogbo. Irọ́ o, òun rè. Ẹjọ́ òun rè o. Náà tó bá ní ká tiẹ̀ bí yín, at what point ni ẹ feel pé acting is really not a career for you? Káyọ̀ ti pé mọ́mì sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ lọ sí school. Okay. Ó ní nǹkan kan tí àwọn èèyàn kì í really understand tí mo máa ń dẹ̀ ń try láti ṣàlàyé fún wọn. Ní gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá ń gbé nílé ayé wa, nǹkan kan máa ń jẹ́ tó máa ń pè ní self-discovery. Tí àwọn kankan bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wa, èèyàn ní rò pé òun lè ṣàwọn kankan. Nígbà mi wá wò pé mo lè ṣe orí ìtàgé, mo dẹ̀ lè direct o. Ó máa ní nǹkan kan tó sún ẹ síbẹ̀ náà tó fi rò pé nǹkan báyìí mo lè ṣe. Fún èmi, ó wá go beyond entertainment totally. Because ìgbà tí mo fẹ́ lọ sí school yẹn gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ, nǹkan tó tún jẹ́ kí n fà sẹ́yìn díẹ̀ ni wípé jambu ń jam mi. Ẹ mọ̀ bá ṣe máa sọ pé jam was jamming mi. So mi ò tètè rí admission. Mo kọ́kọ́ lọ Yabatech. Ó tún yá o, mo tún kúrò ńbẹ̀, mo tún lọ Lee City. Mo tún kúrò ńbẹ̀, mo tún lọ LASU ni mo padà wá lọ. Ìgbà tí mo wá lọ LASU yẹn ni òye mi wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kún mi.
in the aspect that gbà tí mo wà ní school ní lásù tí mo lọ mo ṣe student union mo wá tara bọ̀ gidi ni àwọn ọ̀rẹ́ mi wá wò pa kí ló lọ ń ṣe student union fún kíní kọ̀ọ̀kan number 1 mo tẹ̀sí pé kí n tó lọ school náà ọ̀rẹ́ mi ti ṣe tán 8 years ago mo ní ẹ ṣáà má worry certificate àjọ máa ní ni tẹ́yìn ò bá dẹ̀ fẹ́ kò mean ṣùgbọ́n fún èmi ìgbà tí mo wá dé school yẹn mo wá tún rí pé ó dà pé òṣèlú yìí ó dà pé ó fẹ́ wọnú ara o mo wá ṣe student unionism mo wá ṣe dé apex level ní school. Wow. So I'm a student union body ní apex level in Lagos State University Student Union. So mo ṣe speaker the whole university as the first female speaker of the institution. Wow. So when I was there, ó fún mi ní platform láti ẹ̀ tó wá mọ̀ bí ó ṣe ń lọ in the political space, which went beyond acting for me. So mo ṣòṣèlú. Time tí mo tún wá jẹ́ speaker tí mo jẹ́ yìí ló tún wá jẹ́ ìgbà tí à ń ṣe elections tó lọ 2023 elections. So ó tún jẹ́ kí n mọ àwọn èèyàn. Because fún èmi mo máa ń sọ wípé everywhere tó bá bá rẹ̀ just make sure pé ó build connection níbẹ̀. You can never tell ibi tí connection yẹn tó ti máa wúlò fún ẹ. O lè má necessarily wà part of that institution, but just build that network because one way or the other you have to ensure that you build connect. Níjọ́ tó bá máa ní ìdẹ ò ní mọ̀. So nǹkan tí mo fi gbogbo years tí mo fi wà ní school yẹn, nǹkan tí mo fi build nìyẹn, that political networking. Mo mọ̀ pé mi ti débi tí mo fẹ́ lọ ṣùgbọ́n mo kàn fi build ẹ̀. Òṣèlú òṣèkíní kan tá a bá wà involved àwa fúnra wa àwa la ní jẹ́ kí ìlú yìí dá. Fún èmi ó go beyond pé wọ́n ń ṣòṣèlú èmi náà fẹ́ ṣe passion tí mo rí nípa okay little change tí mo lè make tó bá yẹ pé little space tí mo wà yìí ni kí ni impact tí mo lè make níbẹ̀. So aside acting for me it went beyond acting, it went politically. Mi ì tí ì ṣe anything òṣèlú tó wà very evident. Ṣùgbọ́n kí bẹ́ẹ̀ ṣe wà ẹ́ tí ń campaign. Mi ì campaign yo, mi ì gba form, mi ì ṣe anything, but tí n bá fi lè contest fún anything lọ́jọ́ iwájú ẹ tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ má dìbò fún mi. So indirectly sin ẹ fẹ́ ẹ ń plan láti gbégbá òṣèlú. And aside that, ẹ lè ṣe now ẹ náà lè sọ sí pé tí a bá tara bọ̀ báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ mi dispute fact mo kàn establish ẹ kẹ́ lè mọ̀ wípé the things that I've been up to over the years, because for me I'm always a frontliner. Mo believe pé nǹkan tọkùnrin bá lè ṣe òun lóbìnrin lè ṣe and we will do better. Lèmi ṣe máa ń try new things. Ni mo ṣe máa ń try new things actually. Àwọn ọkùnrin kan ti ń ṣe báyìí lẹ́yìn kìíní àdẹ rí wọn ọmọ. Ó tọ́ ni because èmi mọ̀ mọ̀. Láìsí wa kò sí wọn. So but Emo, back to the industry. I started acting, I just felt okay. I'm a very intelligent person. Mo need anybody sọ fún mi mo mọ̀. Mo wá wò pé acting. Ṣé mo máa dá gbogbo talent ẹ̀ sínú acting nìkan? Kí ló ṣe ọpọlọ mi tí mo lè direct? Àwọn obìnrin tó ń direct tọ́jọ́ young persons wọ́n pọ̀ náà. In fact, generally tá bá wo age demography gan, àwọn obìnrin tó ń direct pọ̀. So why can't you just take the bull by the horns? And that was what propelled me to say, okay, mo fẹ́ máa direct. So in between, I am just doing underground build up for myself. So by the time I come back fully, everybody be like, wow. Because like I said, I'm a kind of person that likes to progress in silence. Me, if I can anybody more, be mo ṣe mo kàn like ẹ kàn máa rí results, and that's what I'm doing so far. So beyond acting for me, politics and then directing, filmmaking in total, and I'm taking courses already in filmmaking. So very soon we'll give you one very big project. Very big project. But at any point, she means childhood, fame, the memories. Whatever we wish probably backtrack. The only thing to really just miss and seeing all of these actors and actresses, yes. I'm seeing you in the industry now. The only thing to really, only the missy or a interview continue so DM me, but me padà bọ̀ sí ẹ má jẹ́ kí n fi question ẹ má kí n fi question lẹ̀ ẹ bá bí mi ní nǹkan ẹ bá ti sọ ẹ má kàn sọ kó wọnú ara wọn náà kẹjá wá sí. Okay, mo ti gbọ́. Acting as a child, yes, I would say I missed it a lot. As a child actor, mi ò ní life outside my career. Mi ti ń bá ọ̀rẹ́ mi ṣeré yẹ̀pẹ̀ ká má ṣe sùwó yẹn because àti kékeré mo ti ń ṣe láti age 6 mo ti ń ṣe film. So táwọn ọ̀rẹ́ mi bá ti ń ṣeré máa wò pé irọ́ èmi ń lọ location ní tèmi. Nǹkan tó really jẹ́ kí n miss ẹni wípé mo miss times tí respect, coordination, àwọn morals tó wà ní industry. Mo miss times táwọn kìíní ẹ̀ really wà. Moral. Yes, mo miss times táwọn kìíní ẹ̀ really wà because time táwa kéré yẹn ó dàbẹ̀ ni pé àwọn arúgbó ló train wa. Tó bá wà set, àwọn àgbàlagbà ló wà ní set pẹ̀lú ẹ̀. So kí ló fẹ́ mú ẹ misbehave?
nígbà yẹn àwọn movie practitioners àwọn bodies wọ́n máa ń dìídì wá sórí locations ni gbogbo locations tẹ́ bá ń ṣe wọ́n máa wá wò ó dẹ̀ lè rí àgbàlagbà kan kó má kúnlẹ̀ ó máa kúnlẹ̀ wọ́n gbé morals yẹn wọ́n gbé tán ni pé yàtọ̀ sí pé orí ìtàgé la wà bí à ń ṣe lórí screen off screen ó gbọ́dọ̀ jọmọlúwàbí àníkọ́ tá a bá nìyẹn ọjà àwọn bàbá yẹn ti ń dàgbà ń sìn náà really so ọkàn wò pé well ilé ayé ti ń yí làwọn rò but èmi ń tèmi àwọn times yẹn mo miss ẹ because a máa ń rí òye ìgbà yẹn báyìí táwọn àgbàlagbà bá ń jókòó ó lè dúró síbi àárín ibi tó wà but ibi tó jókòó sí yẹn wàá máa rí ìrírí ayé wàá máa gbọ́ oríṣiríṣi so àwọn nǹkan yẹn naturally náà ló wá shape wa and aside missing those moments àwọn nǹkan tí mo tún really miss ni pé tí ò bá ń ṣe ayé social media a lot of entitlement wá wà ń sìn táwọn really enjoy ń gbà yẹn but then Ọlọ́run sọ pé ìgbà àti àsìkò oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni bó dẹ̀ ṣe tó ilé ayé ọ̀rẹ́ mi kan sọ fún mi níjọ́ kan ó ní Ọpẹ́ ṣùgbọ́n pé ká ní pé o reign fún 20 years straight nígbà tó wà ní age 6 that means that age 26 o lè má ní career mọ́ because nobody reigns forever so ó sọ bó dẹ̀ sọ ọ̀rẹ́ mọ́ wò pé ẹni ẹja jọ wà ní industry bó sọ ọ̀rẹ́ mọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ because kò sí ẹni náà kò sí bó ṣe lè lógo tó àwọn kan tá a wò pé kò sí anybody tó lè borí wọn nísìnyí wọ́n ti ní competition even if they are still at their A game wọ́n ṣì ní competition àwọn gan bẹ̀rù pé kí lọ́la fẹ́ dà so everybody ń sáré wọ́n kọlura wọn because kò sẹ́ni tó fẹ́ miss out so mo kàn feel pé ká nípa àwọn nǹkan tó ń enjoy nsìn maybe when social media well maybe if social media was there láyé ìgbà yẹn maybe we would have enjoyed more benefits it's not like it's still bad now because everybody face life and like I said if you don't experience some things it won't shape you to be a better person tó bá pé ńgbà yẹn lolúwẹ̀ ti lọ ń ṣe drug tíyàn ti di junkie tọ́tọ̀ olúwẹ̀ ti wà ní rehab no it's true nílùú òyìnbó that has been the case but if you tẹ́bá read the life of àwọn child actors nílùú òyìnbó Macaulay Culkin tó ṣe Home Alone even ọmọ Will Smith tẹ́bá rí wọn yeah mo without the money tẹ́ máa wò pé and their parents have money kí ló tún kú táwọn yẹn wá but then depression setting peer pressure setting youthful exuberance so if we morals that one àti the evolution of the industry tó ṣe ń keep our back it means that we have more to offer later on and I'm glad that second chance has come so really even when I miss it I just feel like okay it's not a bad idea if you can move forward àwọn colleagues in the industry wọ́n ṣì mọ̀ wá àwọn tó mọ̀ wá wọ́n ṣì I relate to people I go to events you know some are mini events but ẹni tí ò bá really súnmọ́ mi ò lọ sí event because story mentality things in here everybody is my friend but I keep them more as acquaintances mo really bear everybody ṣe because me in fact anybody one in the corner me a lot of scandals everywhere I try to run away from it ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀ ni bí i ọdún tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ bí i age bracket kan náà ni wọ́n máa fojú Maradona yẹn wẹ̀ ó bá dé location wọ́n máa wò pé kó máa pa àwọn bọ̀dà I always said respect is not forced it is earned if you are my age bracket I can even be older than you kí n máa lo ẹ fún ẹ mo dẹ̀ lè jẹ́ pé age bracket ni wá tí mi ò rí ti ẹrù so it's just about relationship and how we industry wa tó o bá ti the survival of the fittest ni pẹ̀lú pé àwọn èèyàn wọ́n ti já sí pé owó ní ká máa lé ń sìn fame ní ká máa lé ń sìn package ní ká máa lé ń sìn ọ̀tẹ̀ yẹn ṣì wà ń bẹ kò sí ibi tá a fẹ́ tì sí i lára yẹn ó ṣì wà ń bẹ because eléyìí wọṣọ jù mí lọ eléyìí ṣe kíní kan ó máa wà ń bẹ ayé táyé máa fi parẹ́ bó ṣe máa wà ìwọ ló máa mọ bóyá máa ṣe láàrin yẹn so ẹlòmíì wọn fẹ́ ṣe mọ́ mi mo dẹ̀ máa ń sọ tábàjọ kọ́ṣẹ́ níbì kan náà tó bá bá mi ń bẹ̀ mo máa ń rán ẹṣẹ́ because ó wá kọ́ṣẹ́ níbi tí mo wà ní ó bá mi ń bẹ̀ ni so I feel like age wise some of them wọ́n jù mí lọ but in the industry 25 years is not a joke. Sherry lórí age ìgbà ọ̀pọ̀ wa lórí age industry àǹtí bọ̀dá gbà yín a ṣe ń bọ̀ lórí ọ̀ àníkọ́tẹ́ sọ pé wọ́n bí yín tí dm yín kún yẹn a sì máa wá sọ amọ̀jẹ́ ká lọ sókè lọ́n ká lọ jó ká gbórin díẹ̀ tá a bá wá padà dé ọ̀rọ̀ sì pọ̀ tá a fẹ́ sọ à ń bọ̀. Samba. Ètò ṣì ń tẹ̀síwájú àlejò mi wọ́n wà ní agodo pẹ̀lú wa látàárọ̀ wọ́n ti fún wa ní back to back hit advice ọ̀rọ̀ látìgbà tí mo ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ èmi tí mo jó lóòtú gan mo ń kọ́ ẹ̀kọ́ kan méjì mẹ́ta àwọn tí mò ń fi sí ọwọ́ òsì tí mi gbọ́dọ̀ fi jẹun lórí entertainment industry amọ́ká tó lòkè lọ́wọ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa age this age that mo mọ̀ pé ẹ ti máa ní challenges yẹn cause mo rò ó pé tó bá jẹ́ pé bẹ́ ṣe ka
age tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ dẹ̀ ṣì ń act lọ bẹ́ẹ̀ tí kò ṣe pé ẹ ní láti lọ sí bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ sí school ẹ ń act ẹ ń ṣe production and like mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan wà tí ẹ lè má bá ṣe. bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ ṣá ti wá rẹ́ni tó treat him with the Maradona mentality in the industry tó jẹ́ ẹni táwọn èèyàn mọ̀ ọ̀ tí wọ́n wò pé tẹ́ni yóò bá ti lè respect mi kó pè mí láǹtí pè mí ní bọ̀dà mi ìfẹ́ lórí movie set mi ọ̀ tó directly jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé èmi àti àkì ń ṣe ṣàwáwù torí pé ó sì ń fi child actor age yẹn role pẹ̀lú yín. Okay. Àwọn first set of people tí mo ti ẹ̀kọ́ fún were producers. Okay. Àwọn kọ́kọ́ kọ̀ fún. Because ṣẹ́rí àwọn producers wà wọ́n ní bí mi ò understand bóyá mindset wọn ni or something. Wọ́n believe pé àwọn roles kan wà tẹ́ pé ò lè play. And mo rí pé kíní ẹ̀ ti fẹ́ máa affect me because mo feel pé okay age wise I am mature for these roles and lè máa stereotype ni kí n máa sọ pé kí n máa ṣàbúrò èèyàn kan kí n máa ṣe ọmọ èèyàn kan ọmọ secondary school kan. So àwọn ọmọ kọ́kọ́ kọ̀ fún. Then coming down to my colleagues, there was a time mo sọ lórí interview kan náà nígbà kan. There was a time tí ẹ má worry ẹ sọ. There was a time tí èèyàn kan sọ̀rọ̀ kan sí mi. Mo ti sọ fáwọn colleagues wa tó jẹ́ àwọn àgbà but first time tí máa sọ lórí any podcast ni. Ẹnìyàn bá ṣiṣẹ́ níbi tí mo wà. Tó bá ń ka A-list actors ní Yorùbá yìí. In fact, ní Nàìjíríà yìí, tó bó kí ẹ jẹ́ kí n sọ pé Yorùbá jẹ́ streamline ni. Ní Yorùbá yìí, ẹ máa ka 1 to 5. Obìnrin àbọ́kùnrin? Ọkùnrin. Ọkùnrin, okay. Bá lọ bá wọn lọ́dún náà lọ́hùn pé ẹ̀gbọ́n mi o, ẹ kú iṣẹ́. Because wọ́n shoot ní ibi tí mo wà. Gbogbo àwọn other colleagues náà wọ́n wà ń bẹ̀ mo lọ kí everybody. So time yẹn, ẹni yẹn ń ṣiṣẹ́ gan-an, ń kọ́ àwọn èèyàn, ń kọ́ àwọn students. Okay. Kò jẹ́ pé mi náà really ní láti learn anything. Mo kàn fẹ́ because mo rí pé bó ṣe ń involve yẹn. Tó bá wá dé stage kan tó bá ní Cacus ò ní ṣiṣẹ́ because Cacus yẹn ló ń ṣiṣẹ́ ìsìn lọ́tún tí ń wò pé tí bá ní 10 million mo fẹ́ wá ṣiṣẹ́ fúnra mi mo ní Cacus or not unknown face máa di lead actor but ìgbà kan wà tẹ́ pé kíní ẹ̀ ti wá rampant n bá lọ bẹ́ẹ̀ ni pa n kú mi ẹjọ́ ẹ máa pè mí síṣẹ́ o tẹ́ bá ti ní ìdí mi o pé àmọ́ tí ń ṣiṣẹ́ padà ẹni wá ní èmi ni wọ́n ti ẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa èmi ni kọ́kọ́ ló máa sọ fún o wọ́n sọ fáwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó kù ń bí yìí náà kíní kan ṣọ́ mọ̀ pé Glory ẹ̀ ti kú. Ọ̀rọ̀ yẹn mo rò títí bí mo ṣe wà mi ò kí ń gbàgbé nǹkan náà but exact words tẹ́ni yẹn lò ni mo ṣe ń lò. Èmi àtẹ́ni ò dẹ̀ mi ò tí ní chance láti bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀ one on one. A máa ń pàdé ní premier nǹkan kan. Èmi àtẹ́ni ò tí ní chance láti sọ̀rọ̀ one on one because ọjọ́ tá bá ní chance. Bóyá tí mo bá sọ fún ẹni yẹn kò lójú. Ẹ má worry. Ṣé o pé nígbà míì ẹ má worry. Nígbà míì ó dáa kéèyàn just take it out. Ayé lè má sí. Life is short. Ayé lè má tẹ̀ sí láti sọ pé okay mo fẹ́ rí ẹni one on one. Ṣé mọ̀ pé nígbà míì wà there are times you just say it, let it out of your chest and olójó rí interview náà lẹ́nu yẹn ti máa pa mí ìdẹ́mí ìnẹ̀dáwì tó máa reach out sí or kó wò pé okay jẹ́ kí n pa àwọn àgbààgbà kó rí gravity ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ̀ to apologize. Nǹkan tí mi ṣe really I'd granted interviews after that many interviews of course. Reason tí mi ò ṣe really wà so bitter mọ́ nípa ẹ̀ ni wípé èèyàn kan tó tún jealous àtọ̀bí tí wọ́n jọ́ tí mo sọ fún ẹni yẹn ẹni yẹn wò mí ẹni yẹn fẹ́ máa ké ẹni yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà pé ó ṣe ẹni yẹn mọ̀ tún mọ̀ nǹkan tó ń sọ ṣá mo ní Ọlọ́run ló ní ògo. ẹ sọ ẹni Ọlọ́run ló ní A-list. mo wọ́n náà kí mo fẹ́ láì di Fẹ́mi Adébáyọ̀. ẹ má wulẹ̀ guess ẹ má wulẹ̀ guess. Orí bẹ́ẹ̀ ẹ dúró a máa guess ẹ̀yin fans mi ṣe wà put me on this. mi kú dárúkọ fún yín 1 to 10. mi ò kú dárúkọ fún yín. Ibrahim Chatta. Mi dárúkọ mama sọ fún gbogbo ẹ̀ ni. Reason ni wípé ẹn tẹ́ dárúkọ yín sìn ó ti bẹ̀ mí pé kí n jọ wípé anytime we are in a space with that person he is really going to take it up and say it. Bọ́lẹ̀ máa sọ. Láyé ẹ̀rẹ̀ pé everybody knows Ibrahim Chatta to be a very compassionate person when it comes to his colleagues. He doesn't because time táwọn ṣe ń ṣeré kékeré Ibrahim Chatta was there too. He started at a very 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 very. It started many years ago. Yeah.
over 25 years in the industry. So wọ́n ti rí oríṣiríṣi. Káwọn gan tó débi tó dé wọ́n mọ bó ṣe rí. So ìgbà tí mo sọ̀rọ̀ yẹn fún wọn wò pé ọ̀rọ̀ yìí má fi ṣe ìbínú ọpẹ́. Ìjọ́ tí n bá rí ẹ̀ ní mo máa sọ. Táwọn àgbààgbà ti dá sí, ó máa wà very unfair of me to now just go public about the person. But mi kàn jẹ́ kẹ́ mọ̀. Ìgbà míì, maturity ni o máa fi ń deal ayé. Mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ nípa àwọn ìdojúkọ tí mo ti face. Kò sí mi ìfẹ́ mọ attitude anybody fẹ́ ṣe fún mi. Ó bá kí mi, ó bá máa pè mí lórúkọ ní industry. It's not my problem. But the fact that that person could say that kind of thing, it was a lot. And tó bá wà depressed in period, wọ́n máa sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún wọn máa lọ pokùn sí because it was a lot. Ọlọ́run kí ló ń jẹ́ pé ògo kan kú. Tọ́lọ́run bá ti sọ ẹ́ di olókìkí mi ìfẹ́ mọ̀. Look at what is happening now. Àwọn àgbàlagbà tẹ́ pẹ́ lómi ti gbàgbé wọn ti rántí. Èèyàn kọ́kọ́ máa wò one brand will just go and bring them. One telecommunication come máa fi wọn ṣe advert. Government come máa rántí wọn. So once you are a star, you are a star. That's why even if you are not acting, dọ̀là tí má ṣe rìn, má kọ̀ gbọ́ pé Bamgbopa. Ọpẹ́ Bamgbopa. Mo sọ fún yàn kanjọ́ kan mo ní mo ti ní ìdí mọ́tò Ọlọ́run ṣàánú mi o. Because at times you can't even go to the roadside pé ó fẹ́ ra bọ̀lì. Èèyàn ò lè tẹ́ mọ́lẹ̀ ní títí kò bínú. Because tó bá bínú wá ní àbáṣe máa ṣe àwọn olórí àwọn star yẹn bọ́ẹ̀ máa ṣe ni àwọn celebrity yẹn. But they don't know that you are human too. So that means with the career atani, caveat tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé o lè ṣe bí normal person. And once you are a star, you are always a star. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé èèyàn kan ò mọ̀ ẹ́. Tó bá sì wà àwọn ibì kan, camera ṣì máa pè é, blogger ṣì máa pè é. I know how many interviews mo ṣe ń pen tí mi ò ṣe. And the thing is, for me, I don't see posting on my Instagram page as an achievement. Unless there is an achievement truly. Yes, I know that we need the paparazzi, but they mean more. Everybody lo mo nǹkan tó ń fi social media space ẹ ṣe. When you know that you have a lot of people to surprise. Mo máa ń sọ wípé a lot of people know you, but they won't follow you. Mo ti sọ ní interview kan, but they will come to your page and see how you are doing. Ibi tẹ́sí máa mọ̀ wípé àwọn èèyàn ń ṣọ́ yín ni wípé ẹ kọ post nǹkan kan bí ẹ ṣe nǹkan gidi. Gbà tí mo lọ sí NYSC ní last year, mo mọ bí comment section mi ṣe kún. Because ẹni tí wo ẹni lómi tó sọ pé ìwé wo ló ń kà kí ni gan. Níbo ló ń lọ kí ló ń ṣe ó ń fi yẹn bójú. Mo tí mo lọ mo tún ṣe POP mi ní March àwọn tí wò pa. So ẹ máa rí wípé the kind of traction tema attract. People are watching. Yeah, people are watching. They don't follow you. A lot of people don't follow you, but they just come to your page offering nǹkan tó ń ṣe. So, all those things, I want naysayers, it is everywhere. Naturally, ẹlòmíì ò kàn ní like, wọ́n pè é ṣọmọ tó ń ṣe fíìmù gbà yẹn kí ló tún wá. Wọ́n kàn marry as competition, but it doesn't work like that. Tọ́lọ́run bá fún àwọn náà ní oore ọ̀fẹ́ yẹn, káwọn náà lò fún 20 years kọ́mọ bó ṣe ń rí. Industry yóò ráyè mọ́. Before you know it, ẹlòmíì tún ti dé. Before you know it, ẹlòmíì tún ti dé. But kí ló fẹ́ jẹ́ kó wà standing over the years. So nǹkan tẹ́mi ń try láti build yẹn. I'm trying to build a legacy that will last for generations to come. Not a legacy, not a kind of stardom to my face off over time in a very, very short while. Alright. Jeteri, you are a star and you'll forever be a star. Amen. You are my superstar. Abi, for me to say, okay, mo ní láti gbé ẹni wá sí orí ètò ẹ má jẹ́ kí n fọ̀rọ̀ Madiva lẹ́sọ̀ show. ẹ má bínú presenter mi. Okay. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan pa Madiva mọ̀. Madiva is a very wonderful person. Yes, no. ẹ jẹ́ kí n sọ kó lè mọ̀ wípé kò ń ṣe pé nǹkan tá à ń ṣe yìí o a kàn fi ń rẹ́rìn síra wa. Kó tó di pé ó dé level yìí, Madiva has always been somebody that has been in my corner. Tí Madiva ò bá gbúrò mi for a while, she just come to my DM. How are you doing? Are you okay? And that is what real love means. Kò di dandan pé ká máa ríra wa. Kò di dandan pé ká máa bára wa sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ èèyàn, tó bá ń check up on èèyàn dáadáa. So she's a good person in my corner and she's a good person generally. So mo láti fi yẹn ẹjọ́ kọ́ mọ̀. Ẹ ṣe mo blush. Ẹ ṣe torí kọ́ sí mo fẹ́ béèrè ọ̀tọ̀ nsìn. Ẹ̀dẹ̀ tún sáré wá ní ó jẹ́ ká máa praise ara wa lẹ́ǹkan kan. Ẹ ṣe mo really appreciate it. God bless you. God bless you. Ẹ mọ̀ pé dáná sometimes ká máa check up on each other. Life is short, man. So tó bá kọ́ wò pé who is this person and you don't know. Kò ní dá kí ìyẹn wá máa regret later. Pa mi bá dẹ̀ tí mo dẹ̀ fẹ́ ṣe. And that is why when I love you, regardless anything anybody bá sọ, èèyàn mi ni wọ́, so I can always reach out to you, ask you. Tó bá sọ pé báyìí lọ́rọ̀ ẹ̀ ṣe rí mi fẹ́ gbọ́n kan tẹ́lẹ̀ mi sọmọ. So I appreciate you and I love you so much. So yàtọ̀ sí àgbààgbà tẹ́sọ tẹ́fẹ̀ dárúkọ àwọn àgbà àyà tí wọ́n sọ̀rọ̀ tó sọ ẹ̀ torí mi pé wọn gbogbo ẹnu pé wọn lágbàáyà. Torí ẹ̀ kálẹ̀ sọ ẹni tó jẹ́ mo lè má sọ, but still náà àgbàyà ni wọ́n tó sọ. Wọ́n dẹ̀ máa wo ètò yìí, wọ́n dẹ̀ feel bad pé èmi dẹ̀ ni mo sọ̀rọ̀ yẹn. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo ètò yìí,
kẹ́ lọ ṣe kíni kẹ́ lọ ṣàtúnṣe ǹjẹ́ àti ẹ̀wá rí àwọn female actors ẹgbẹ́ yín tó jẹ́ pé ọkọ̀ wò pé no I cannot roll with this person tó jẹ́ ní tẹ́tí look up to abẹ́ni tẹ́tí wò pé òkè ọ̀rẹ́ mi lẹ́ni àbí colleague mi tí a jọ súnmọ́ ra wa tó ń ṣe production tẹ expect pé ó yẹ kó lò mí sí movie ó yẹ kó lè pè mí kó reach out sí mi. Well ó ti ṣẹlẹ̀ bí ẹ̀mí ló kàn tẹ́ pé àwọn tó jọ̀rẹ́ mi but ngbà míì torí pé mo understand bí iṣẹ́ ṣe rí mo ṣe wáyé àwọn kankan wà tí ò kì í really bí mi nù ìgbà míì ẹ máa fi pé ẹni yìí súnmọ́ mi bí iṣan ọrùn kò dẹ̀ pè mí síṣẹ́ nǹkan tó dẹ̀ funny ni wípé àwọn ẹlòmíì tó máa fi fún ròyìn gan wọn mọ act ju ẹ lọ ṣọ́n fi pàtì ń tán lára ni àwọn olọ́kọ́ ní school ọlọ́run bímọ wa ni but wọn kì í fẹ́ wò pé káwọn ngbà míì tó bá dẹ̀ máa sọ wọn á ní market wọn á ní nǹkan ẹlòmíì nu wọn kọ́ ló ní owó marketers ló ń kó múlẹ̀ so ngbà míì nǹkan táwọn marketers yẹn bá sọ òun ló máa ń fẹ́ tẹ̀lé ó wá kù sí àwọn lọ́wọ́ láàrin àwọn àti marketer yẹn láti ọ̀rẹ́ mi kan recently ó fún mi níṣẹ́ náà mo almost turn it down because I had some things tí mo ṣe ń gbà but close friend mi ni mi gbọ́dọ̀ má lọ and she gave me a sublead. Wow. Yes she gave me a sublead and I was on her set and fellow mi tí ó bá rántí mi pé bí ẹni yìí wọ́n kàn mọ̀ pé ojú yìí look familiar nǹkan tó bá mú mi wọ camera tí n bá ṣe one take nàkọ́ máa bọ́tà mi máa ní àti ṣe máa ń ṣe fíìmù tẹ́lẹ̀ ni ẹ mọ̀ act máa kọ́ ọ̀rẹ́ mi máa kọ́ kúrò ń bẹ̀ àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ ló máa dá wọn lóun pa àṣẹ ẹ̀mẹ́ni yìí ni mọ̀ ń gbà tó ń ṣeré so ń gbà mí ò kí ń blame àwọn tó bá súnmọ́ mi tó bá really fún mi ní iṣẹ́ at the time because like I said ìgbà mi ò lè má jẹ́ fault wọn ó lè jẹ́ fault àwọn marketers tí wọ́n gbéṣẹ́ fún wọn bọ́ẹ̀ likes of Funke Akindele Tóyìn Abraham ọ̀pọ̀ female producers tó ń ṣe cinema wọ́n ṣe both YouTube and cinema movies tí mo abẹ́yìnlẹ̀ fẹ́ reach out to wọn to say okay oya o. I remember I reached out to some persons because ẹlòmíì mi ò ní there was a time tí pé mi ò ní direct contact anybody so I remember I was reaching out to some persons via DMs but mo fẹ́ believe wípé a lot of persons náà ló máa reach out via DMs so these days you kì í ṣe a lot of persons. wọ́n lè máa rò so these days èèyàn kan follow mi ní jẹta on Instagram oh really this person followed me and she's an A-list actress so ẹlòmíì ń wá ẹ. ara àwọn tí mo dárúkọ yẹn. no ẹlòmíì ń wá ẹ ṣe queen. mo kàn fẹ́ mọ̀ ni mo. ẹlòmíì ń wá ẹ but wọn ò mọ bí tó fẹ́ wá ẹ sí. So what I do these days but wọ́n mọ mommy. Mommy mi náà my mom is a civil servant now she's busy with work and she's also more into politics. They know me kò jẹ́ pé wọn ò mọ̀ mi like I said but let's just pray that you have to be at the right places at the right time. So these days what I do is most times if I'm not busy if I'm invited for a function I always go because at functions you meet people wàá pàdé àwọn èèyàn ẹlòmíì tẹ́ ríra for years ẹ máa pàdé mo ṣe lọ function kan 2 weeks ago tí colleague kan ní ìjọ mo rí ẹgbẹ̀yìn 2 years ago mo ní má worry I will be more pronounced at the time and time yẹn dẹ̀ tí ó ti wà sún because èmi fún ara mi náà mo lẹ́bi díẹ̀ I am more of a private person like I said so I think I need to do more of going out to events and all of that because ibẹ̀ náà lè ṣe máa rí ẹ pókè mo dẹ̀ ní production kan next week kí ló ń ṣe ẹlòmíì ti pè mí fún iṣẹ́ tí mo fi pé script òun ṣe nǹkan tí mo fẹ́ tí mo turn down kò ń ṣe pride but when you know that òun build ara ẹ̀ dé level kan ó máa ní láti máa kọ àwọn iṣẹ́ kan because tó bá ti stereotype ẹ̀ ní industry wa yìí ó máa difficult fún ẹ láti ní big break níbi tó ń wò yẹn because everybody wants to go to that central market Netflix Amazon but tó bá ti stereotype ẹ̀ sáwọn roles kan sáwọn nǹkan tẹ́ pé o ò fẹ́ ó máa difficult fún ẹ láti ní even if you have a history of being a child actor tó ṣe English tó ti ṣe Yorùbá ǹjọ́ mo ṣe ń wo YouTube mo ráwọn English movies kan tí mo ti ṣe like I said tó bá pẹ́ àwọn times tẹ́ pé so many things tíyàn lè bring together nínú reels àwọn ọmọ abudu ló bẹ̀rẹ̀ podcast so to say láyé ìgbà yẹn she had a production Moments with Mo before she started Ebony Life I was on Moments with Mo as a guest so if you can be on somebody like Mo Abudu's show it's a lot but àwọn nǹkan yẹn sìn time and evolution today so you yourself now you have to now really say okay táyọ̀ bá really pè mí sí ẹ jẹ́ kémi gan máa wà available kan máa rí mi. but ṣó láwọn role kan tẹ́lẹ̀ play. kò sí as an actor every script kan ẹ wò pé role. No, it's not the role. It's not the role per se. It's the script. Okay, so bẹ́ẹ̀ ṣe wẹ̀ tó bá ní kẹ́ strip kọ́ ní kẹ́ ṣe. Mi lè strip o. Aṣẹ́wó mo lè ṣe aṣẹ́wó wo ni kí ló wà nínú aṣẹ́wó? Kódà mo ti kiss dáadáa nínú fíìmù rẹ̀. Oh wow. It's not. Ṣé ètè yín gan tó bá ti rí àti mọ̀ pé ti kiss dáadáa. But then it is well continued. It was an English production. It was an English production. Dayo Adegbite. Dayo Adegbite, okay. Ẹ tẹ̀síwájú. Bó kàn fẹ́ mọ̀ ni.
ó dá tí mo mọ̀ torí mo ní láti béèrè ọ̀pọ̀lọpọ̀. For your information, Dayo ti marry a few months ago. Mi sọ pé mi bá yín fancy fúnra yín lẹ sọ pé ti marry. Mo rántí pé was it Efe or àwọn ti actor kan tó sọ pé òun that she left a movie set and she had to treat a particular mouth infection, blah, blah, blah. Ebi náà mo wà So bẹ́ẹ̀ wà, tó bá fẹ́ casting pẹ̀lẹ́ máa kọ́ mọ̀ ní actor yẹn jẹ́ lágbára Ọlọ́run, because pé èmi fúnra mi gan like ìdọ̀tí. So mo máa kọ́kọ́ wò wípé so Dayo Adégbìtẹ̀ kiss yẹn ẹ kọ̀ wò pa ẹni clean ètè ẹ lush ẹ̀dẹ̀ kiss. mi ò yan lè ṣe àmọ́ pé àwọn èèyàn máa suffer from inferiority complex. Ẹlòmíì gan tó ti feel pé ó dà pé mo máa ní mouth odor. Ṣé èmi ní ọ̀rọ̀ bí gum ló máa lọ jà bí nǹkan kan. So you might hardly notice that irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. But àwọn obvious ones yẹn máa sọ fún director yẹn ni pé please with all sense of respect I can't work with this person. Chetila experience ẹ̀. Mi ò ní, but mo ti ní experience àwọn èèyàn tó ní body odor lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi rí tó jẹ́ colleagues mi, and mo wò pé báwo lẹ ṣe handle ẹ̀? Well, I moved away from there because industry iṣẹ́ ayé là ń ṣe. Mo yí tó máa lọ sọ pé nǹkan báyìí. Mo máa ń because ẹlòmíì lè máa mọ̀ pé òun ní àwọn kinní yẹn. Ẹlòmíì walk around pẹ̀lú ẹlòmíì nǹkan tó ń ọgbẹ́ inú tó ń deal pẹ̀lú ló fẹ́ fi bú yẹn. So èmi máa ń ronú fún àwọn èèyàn ni. So ìjọ yẹn tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ mo kò dẹ̀ kúrò níbẹ̀ wípé ká má rí o. But ká má rí ní bọ́ọ̀lù. So but ṣe ní mentor tẹ́ look up to in the industry? I do. Tani? But mi ò ń ṣe àwọn tó máa ń parọ́ my mentor is Oprah Winfrey because they want to say Oprah Winfrey. But in all sincerity from the depth of my heart, my mentor is Tyler Perry. Yes, I have looked up to him for a very long time. Tyler Perry began as an actor alone. Tí o mọ nǹkan tó fẹ́ dà lọ́la wípé ṣé mo fẹ́ direct, mo fẹ́ ṣe. But ìgbà tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Madia, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní direct, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi. He's a versatile person just like you are. And look at the production company he has built now. So, tí ma fẹ́ fi hàn ṣàwòkọ́ṣe, mo láti wo ẹni tó yẹ pé mò ń rí strike and growth ẹ̀. Nǹkan tó wà obvious everybody ni. Kò ń ṣe kókó dé lójijì. A kò bẹ̀rẹ̀ sí ní kà. I started watching him from the days of Madia. Stages ni. Yes, so àti kékeré mom sí mi máa ń play. So mo gbogbo Madia series ni máa ń wò. And before we knew it, he transitioned into a big actor. Ó lọ ní film school tiẹ̀. Very, very impressive film school. So who says we cannot achieve something like that? So I'm looking up to him because he's somebody that I saw that, he just evolutionized over time and became who he is. And that's what I want to be. I don't want to be a stagnated person. Acting for me, filmmaking for me, politics for me. Tomorrow any other thing can show face. Because that is what it is about. So that's just what I look up to. Wow. So in the industry, the English and the Yoruba industry, anybody to look up to? Okay, in the Yoruba industry, I really, really respect Funke Akindele. I respect her a lot. Because there are times that it is not about the person. It's about the person's success. So when I look up to somebody, I look up to that person's success. I don't know Tyler Perry, mi ò mọ̀ bí àwọn tó máa ń ná mi mọ̀ bí àwọn tó máa ń ná àwọn staff ẹ̀ lórí set. Mi mọ̀ bí òun kò san salary. I don't even know if he's gay. I don't know if he molests people. I don't know his person, but success yẹn ni mo attribute mo. Ni mo fi sọ pé mo fẹ́ dàbí èèyàn báyìí. However, wọ́n ti ní ká máa follow alala tọrọ. But ngbà mi àwọn kankan wà tẹ́ pé ó mọ̀ pé kò ń ṣe pé òun follow tọrọ. Success tó tọ̀ yẹn is something that you feel you can do and more. Yeah. And that's why I like Funke Akindele. Over time, I need to know more location because mom made me while research one. She was one of their teachers. I need to know. So I've known Auntie Funke for a very, very long time. So looking at her, transition from film as an actor, as a Yoruba actor, she paved way for a lot of people to be Yoruba actors and English actors. Yeah. No matter how we try to shy away from it, she broke that market. She gave people the leverage to come. Yeah. So for me, her success is worthy of emulation because in English soap opera, Yoruba film, staunch Yoruba actor, nothing else. And then before you knew it, she started doing Ayetoro, Jennifer's Diary. She started, breaking barriers. And look at where she is now. And then away from acting, she's building her own production company. She's a director. She's doing politics. And that's who I feel I can be, and even better. So she's somebody I look up to. I don't look up to anybody in the English industry. However, I look up to, because now there's no stereotype anymore. The only stereotype that we have is Asaba actors and Igbo. But Yoruba and English, you see a lot of films.
They will bring stories. Atabawood. Look at Chioma Akpota. If she can do Yes. 7 doors with Uncle Femi, Yeah. that means there's no barrier in Kenya. And Yoruba now. She doesn't speak Yeah, Yoruba and fluently. she did wonderfully She's well. an Igbo actress. Let's say she's an English actress. And look at how well she delivered. So for me, there's no English and Yoruba actors. Everybody see that. But Auntie Funke is somebody I look up to because her success is worthy of emulation. That's it. Funke Akindele. So ale fún yín. Ẹ wo ẹ tí wà nílé. Ẹ ká kàn mú kíni ká mú omi. Ká zip tea yẹn, ká mú wine yẹn, ká kò drop cup. Tá bá padà dé, ètò ṣì ń tẹ̀síwájú. Don't do that. Don't do that. Samba. Àlejò mi ṣì wà nílé agodo wọ́n ti ṣe kí wọ́n ti fún wa ní back to back jabbings. Back to back everything. Dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́yin olólùfẹ́ wa fẹ́ kó sọ tí ẹ ti ń look forward to, ẹ ti ń look forward to láti gbọ́ látẹnu wọn kókè kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí ẹ fi sún sẹ́yìn díẹ̀ wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀. Wọ́n dẹ̀ ti jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn máa campaign very soon. Though wọ́n sọ directly but mi mọ̀ pé very soon àmàrí wọn tó máa campaign fún. Ṣé gómìnà ní ká máa expect àbí ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ from? Kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe. Abẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gan látòkè Kò sí nǹkan pátápátá. tọ́lọ́run ò lè ṣe. Ṣùgbọ́n tí bá ti wẹ̀ mo gbọ́dọ̀ rí yín because ẹ̀yin lẹ́fẹ̀ẹ́ tì mí sí. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé who run the world? Àwa ni. Women. Àwọn kò ní like láti gbọ́, but women. Wọ́n fẹ́ wọ́n wà lẹ́yìn kámẹ́rà wọ́n fẹ́ gbà. Àwa nìyá wọn, àwa lọ̀gá wọn, àwa là ń bèbè sí ìtì wọn. Bí ò sáwà kò sámọ̀. Àwa ni iyọ̀ ayé. Àwọn dẹ̀ iyọ̀ gangan ni wá, àwa ni overall iyọ̀. Now a ti sọ̀rọ̀ nípa acting, a ti sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi nǹkan. Àmọ́ ẹ jẹ́ àǹtí ẹ̀ rí role kan tí ẹ ti play rí tí ó really affect you emotionally. Tí ẹ wò pé do I really want to play this role again? For me, mi ò rò pé any role wà tí mo ti. In fact, mo ń fẹ́ káwọn challenges yẹn máa wá. Káwọn fún ní challenging role. Yeah, àwọn challenging roles yẹn mo really fẹ́ kó wá. As an actor, you should be able to play anything and everything. Nǹkan tí ò bá ti tẹ́ ẹ lọ́rùn láti lè wá ti sọ pé ò fẹ́. So I don't think any actor gan láti complain wípé nǹkan kan wà tí mo ṣe tó ń fún mi ní emotional setback or mi ò fẹ́ ṣe. So ọmọ rẹ̀ tó jẹ́ pé truly ó ń wọ́ mọ́. Yeah. Tó dẹ̀ yẹ pé role tó fún role tó ní láti express that ẹni tó ti ń wait láti bímọ tó ní láti sunkún tó wà emotional. Ṣé mo pé nǹkan báyìí after that movie scene àbí project ó lè ní that emotional breakdown kó máa rántí kó máa feel. Ó lè jẹ́ pọ́ tí ní kẹ́ act ẹgbọ́kọ èèyàn wọ́gbọ́kọ yín kẹ́ wọ́n pé kíní dẹ̀ nǹkan tí ó wà emotionally attached sí nǹkan tí mò ń try àti béèrè ni ẹ bóyá tí ẹ rí scene tẹ́ ti ṣe báyẹn tí ó bring back our emotional memories. Just like I said ní àìpẹ́ èmi gan fẹ́ because èmi náà mo ń try láti ṣe project mi at the moment and when you understand audience, the Nigerian system or the audience that we have in the country, you know that there are some kind of things to man attract one. When it comes to emotions, if they're always glued to the screen. Because when it comes to emotions, people are very, very attached to emotional storylines. So me ò tí really share anything to related my personal life, but I am hoping to do something that is related to my personal life. So that's our project. Can I expect new project? Yes, actually I have about tomato son ko to what about for spoilers. No, spoiler call. Spoilers. E ko je ká mọ̀ ko get something pé tẹ́ and look forward to láti shape project tí ó máa Okay, tó máa jẹ́ nǹkan nípa ara yín. I'm not going to go too deep, but firstly, it is going to be a big one because coming back from number one, mo ń láti prove àwọn kankan wrong okay, and child actors can transit to adult actors and they can take on different roles. So I am planning to do something totally different from the Bamgbopa that they know as a child actor. Maradona reloaded. Then you are going to stereotype me. I am not. No. It's not anything similar. Okay. But it's something totally different. Something more mature. Okay. Something more engaging with the audience. Mon plan láti ṣe nǹkan tí really wà common láàrin àwọn Yoruba actors because like I said, I don't want to be stereotyped as a Yoruba actor. So I'm planning to do it in 3 languages. Wow. Yoruba, English. Those are the major languages that I speak. Okay. Yoruba, English, and Pidgin. Okay. So that tó bá ti di orí market pé à ń gbé lọ sí market, àwọn audience tó fẹ́ wò wọ́n ní problem láti understand nǹkan tá à ń ṣe.
because most times Indian film, they máa wò jù. Ẹ like Orí love Netflix. gan. And tẹ́ bá lọ wò, there's a way they bring Ẹ in like love gan. me. Well, maybe not. Kí tẹ́ ṣe ń wúkọ́ báyìí? Mo kàn ní Ṣé ní ṣé mo lè ìdòmí? mo ti wà okay dé. But really, mo kàn ń try láti explain wípé about diversify language, ó máa ń wà easier fún àwọn audience wa láti understand. The market seller that doesn't really know how to speak good English, ó máa key in. Yoruba person tẹ́ pé ó wà illiterate, ó máa key in. That is the kind of audience that I want for myself. And it's a story that I've had for a while. And like I said, mi ò kàn fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ because mi fẹ́ kó wà porous. So I am looking to make it big, and I'm working on investors at the moment. So that's what I'm doing. But I have a story, I have a project that I'm working on. Okay, so any investors wọ́n wá yín bí, wọ́n pè yín bí, tí storyline bá dà, Yes. tàdé rí pé kíní big market ni. Ọ̀rọ̀ yìí náà bá àwọn investors rí tó máa wò pé okay, kò sẹ́ni tó mú ẹ̀ náà àmọ́ area, and they feel like they do not want to. It is until tó bá tó lórúkọ yẹn, lọ́jọ́ ìfọ̀ ọ̀fẹ́ trust orúkọ yẹn láti gbówó lẹ̀ fún ẹ. So káwọn náà kí wọ́n jọ kọ́ máa believe ní dream àwa ìbáyìí. Kẹ má dúró di pé okay, it is until tẹ́ni bá tó dé standard ìyá bí orúkọ báyìí. But looking back, ṣe ní any regret? The only regret tí mo lè sọ pé mo ní was that I don't want to call it a regret because, like I said earlier, or something you could have done differently, or you feel okay tó bá yẹ pé nísìnyí nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. The only thing tí mo feel ni pé maybe at the time tí à ń ṣe film as children, maybe I was a child actor, maybe I was probably able to balance acting and academics. By now, I lè má ṣe níbi tá a wà yìí. Because a lot of things would have happened, a lot of progress and all of that. Progress boríṣiríṣi. It doesn't mean I'm not progressing as I am, but I feel like there's a level that I would have gotten to that would have been totally different from what we're having now. But gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ, every regret gbọ́dọ̀ wá pẹ̀lú ọpẹ́ náà ni, because Ọlọ́run ló mọ ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀. So I think that's the only regret I have had, not being able to. And it's not like I didn't try to. Mo try láti manage the acting me as ọmọ kékeré pẹ̀lú academics, but kò easy. Kò easy. Am I rule out facts we as individuals? No, nílé ayé wa. We all have things that we go through personally. At some point, there pé ó máa jẹ́ kó wà withdrawn from the world totally. So those times too, máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé èèyàn. Then tó bá ti ń di pé teenage ń wọlé, èèyàn ti ń lọ, èèyàn ti ń dàgbà di adult. A lot of things máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé òun ní fẹ́ kó wà public. So èèyàn tó bá dẹ̀ wà balanced, tó bá wà settled within yourself, it takes grace for you láti sọ pé o fẹ́ really ṣe nǹkan. Because fún iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí, ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́yìn fans mọ̀, ẹ̀yin tẹ́ máa ń bully àwọn colleagues wa. It takes a lot of confidence and a lot of strength láti face yín, láti jẹ́ kí inú yín dùn, to put smiles on your faces. Because a lot of people backdoor, even in the music industry, are battling with things that táwọn èèyàn bá wá sórí podcast, so you're really going through this. Health-wise, depression issues, family matters, a lot of dysfunctional family system. But they always brace up to come to the screen to make you happy. So all those times, no man shele. So checking will pay, okay. But I think aside that, nothing else. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ará àdúgbò. Advice wa lè fún àwọn actors tí wọ́n ṣe ń dìde bọ̀dẹ̀. Pàápàá jùlọ, àti rí àwọn young child actors wọ́n ti pọ̀ gan, both Yoruba and English industry. Àdèmá ra àwọn backlash kankan bóyá act a particular role. Àwọn olólùfẹ́ wa náà sometimes wọ́n take it easy with the comments and all, and sometimes èmi tí mo jẹ́ àgbàlagbà gan máa wò pé even me, money fire to man burn inside me. Like I want to respond on their behalf, and what advice would you give them? Okay, I would say that the best advice you can give somebody is experience is the best teacher. And you want to bá fẹ́ ṣe oríire ju àwọn tó wà níwájú ẹ̀, mistake tó ti ṣe, o máa try láti ensure wípé o ṣe the same mistake. Now, mo ń rí wípé a lot of child actors they also have their parents managing them. But I also look at it that some don't have their parents managing them. And that is the first mistake you can ever make as a parent, to leave your child to a total stranger. Because in Koti Wofefu, a lot of them are managing these children because of their own personal gains. Even family, random family, uncle, auntie, distant relative, kò lè ṣe bí wọ́n tó bí.
because ìwọ nìkan ló lè ṣe tẹ́ pé you can sacrifice, and that was what my mom did. She was the only person that could have managed me the way she did because she sacrificed everything. She even sacrificed her career. So you have to ensure that you are taking good care of your kids because, like you said, this is computer age. A lot of things. Tell you tell children not to go on social media to see some things happening. Now you go on Twitter, you go on. The only thing it takes is for you to just accept that you're over 18. The phone cannot detect if you're over 18. And then these children, they just watch what they're not supposed to watch. So it only takes you as a mother to ensure that, fine, you might not always be there. They will always want to hang out with their colleagues and all of that. A lot of friends will come. They will build friends. They see themselves like stars. So, what my brother saying for my shawon. But see, you're trying to cover excesses. Because see, Sherry stardom more intoxicating you. That's the reality. I want us to know. So no matter how much you try to run from it, it would always follow you like a shadow. So what could see I want to be people here. Let's try, let's make sure pe morals in kurumbe. They cannot be perfect. People will see a lot of things. As a public figure, you have to develop thick skin because people will see. Then so even comment section thing go. Ẹlòmíì á sọ nǹkan tẹ́ ẹ like. Mi ò ní thick skin o. Mo fẹ́ ní you have to develop it. Tí n bá reply abẹ comment bá wá DM. Ṣé ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan yẹn? Ṣé tí ẹni yẹn bá sọ nínú comment section tí gbogbo ayé ń wò báyìí lè fẹ́ kí n feel or tó bá lọ sọ ní time tí kò bá mi níbi tí ó ní. So I think that the first thing ọwọ́ àwọn parents àwọn people yẹn ló wà. Tó bá wá di pé bí àwọn ní parents, at least there is a guidance tó tọ́ wọn dé gbẹ̀yìn. So away from personal gains, away from nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń pa, they should just try and ensure that they try to, build them to be better persons for themselves because one day they will become adults. So how would they manage that transition? That's the thing. Because our mother is saying, before you know it, they become adults. How do they manage it? Very few of them, lumani chance, in a second chance, or to build around into the adulthood. So I think it lies with the parents most times. Okay, so I will be on one yes. Advice here. Yes. Yes. I want only láti mójútó àwọn ọmọ wọn. Make sure pé torí incident this female child actor tí wọ́n ban recently, and backstory tí mo gbọ́ ni pé ìyá ẹ̀ mú kúrò lórí movie set torí time tó yẹ kó lò ti kọjá, ọmọdé ni ó ní láti kúrò at a particular time. Producer yẹn dẹ̀ bínú pé ó kún bóyá 1 or 2 scenes ó fi ipò yẹ kó dúró. Ìyá dẹ̀ stand ground dẹ̀ pé ọmọ mi ò ní di time báyìí níta tó fi mú kúrò. Nítorí ìdí èyí, according to backstory, wọ́n eventually ban ọmọ yẹn from work and bóde ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, before you know it, ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí ní. I think there should be a lot. I don't know the story, but I think there will be a lot behind that backstory because normally, if as children, can you know what mentally draining? It takes intelligence. Because time here, brain wash and build. So if they have too many things accumulated in their brain, how do you excel in both ways? So for me, mo ti ní experience to be take as a child actor, yẹn kò ti fẹ́ molest me really reset. Wow. Yes, and I popular person. No, kò ń ṣe popular person. Àwọn tó máa ń lò fún extras ẹni, but anytime tí mo bá rí òun gan lè kí mi. I was as a child, I remember very well on a movie set in Ikorodu. Ní ayé Raoni Castle Hotel when I was a kid. Wow. And he almost molested me. Thank God for the intervention of actors, older actors on set, and because they take pariwo síta or something. But Dola, ó mọ̀ lọ́kàn wípé nǹkan tó ń ṣe yẹn. Ayé ti kọjá tó wá páyé social media, media won't forget because mama rí rẹ̀ lójoojúmọ́ ní every social media. But as at then, it was a big issue. So I think that if a parent is standing his or her ground for some reason, there has to be that decision has to be respected. Mi ò ní pọ́nmọ́ mi ò ní padà wá lọ́la. Ilẹ̀ ẹ̀kọ́ ti ṣú. So there should have been a fair play. But so torí mo yín sọ wípé bear in between nǹkan kan wà tí I understand láàrin méjì. Or bí àyà yẹn ti ń ṣe ti pẹ́ tó ti ń mú jẹ. So ẹ̀yin òbí ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run handle àwọn ọmọ yín dáadáa. Ọlọ́run nìkan báyìí náà ló tún lè kọ́ wa mọ̀ ṣe. Ọlọ́run tó lè kọ́ wa mọ̀ ṣe yẹn náà á túbọ̀ máa kọ́ àwa òbí. Á máa kọ́ àwa náà individually láti lè mọ̀ wá wò ká má ṣì wá wò. À lórí ẹni tó molest yẹn mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ dárúkọ ẹni náà. Mi ti rántí orúkọ ẹ because extra ló máa ń ṣe. Sometimes ó dáa kéèyàn máa lo platform ẹ̀. To create that awareness, let them know. Pedophiles were everywhere. Àwọn míì gan wọn kì í ṣe, but
ó kàn ti wà in their mind, they see that opportunity, they want to take advantage of pé torí pé ojú obìnrin, and they want to. And fúnra ẹ̀yin tí ẹ bá ti nírú experience yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí anybody shut yín up, ẹ jáde síta, call the person out, pariwo kó sọ̀rọ̀. Definitely àwọn bodies come out to jẹ́ pé that is what they do. They would always come out to support, and tó bá dẹ̀ ti take help, that is it fẹ́ nìyẹn. Tó bá ti múyàn kan léni tó ṣẹ̀wọ̀n tó dé, tó ń mú wọn tó ti mọ̀ pé tó bá ti mú àwọn máa ṣẹ̀wọ̀n, wọn ò ní máa burú wà yẹn. Lẹ́yìn yàtọ̀ sí acting, politics and all of that, you're a private person, yes, I'm a private. Kí ni hobbies yìí? Kí ni àwọn kan tẹ like láti máa ṣe? Táwọn olólùfẹ́ yóò mọ̀ pé ẹ like láti máa ṣe. Okay. The funny thing is, ambivert ni me. When I mean an ambivert, so I'm not extremely an extrovert. Iṣẹ́ wa yìí, Ọlọ́run kan sọ pé iṣẹ́ tí màá ṣe ni. Me ò really like láti wà níta. So most times, mo máa wà nínú ilé. And I enjoy watching movies a lot. And me, okay, watch movies just because mo fẹ́ wò. Like I said, there are some kind of movies I watch because as somebody that is trying to break into the filmmaking sector and as an actor, I watch movies that help me build or shape my mindset and how to help me become a better person and work towards what I want to do. So I do more of watching movies. So what be in sync movie? Then mo man jáde lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan. That's my support and what me. I like to hang out. I really like to go out to have fun. And I love traveling. Okay. I love traveling. I love meeting new people. Okay. So, like I said, connections is a lot for me. So I love I think there more connection. Divine connection, your Lord was shaking. Amen. Amen. Ẹ máa pè mí báyìí pé a queen ó ti ṣẹlẹ̀ o. And lágbára Ọlọ́run irú ayọ̀ báyìí la máa gbọ́ láàrin wa. A dúpẹ́ pé a pè yín sórí ètò ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa. Mo really enjoy the fact that ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó ṣókùnkùn, àwọn nǹkan tí àti ẹ̀ lérò pé ó ń ṣẹlẹ̀ ní industry tẹ expose tẹ jẹ́ ká mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá jẹ́ ká mọ̀ yẹn lórúkọ Jésù, àwọn tó bá tún wà náà ẹ̀ tún máa gbé fún wa. Káwọn olólùfẹ́ yín náà lè mọ̀. Kẹ́dẹ̀ bá mi kí dádì wa náà nílé bó tẹ̀ jẹ́ pé ẹ fẹ́ admit pé dádì wa dẹ̀ fẹ́ admit pé dádì kan wà ńgbà kan tájọ́ mọ̀ dẹ̀ fẹ́ sọ́nà fún mi bọ́ kò sí problem láti ní pé màdìvà ni àbí láìpẹ́ láì jìnnà ṣẹ́rọ̀ rẹ̀ ń bí wọn ní inú gidigidi wọ́n bí inú gidi gan. Àlejò mi ẹ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ sí pé àpèpẹ́ wa àdẹ̀lẹ́ pé lọ́jọ́ mi tàbá tún pé ẹ tún máa jẹ́ wa ní o. Finally kí ni ọ̀rọ̀ tí ẹ fẹ́ sọ fáwọn aráalé fún ìdágbére lórí ètò ẹ̀? Okay, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ará industry mi. Ẹ̀yin producers, filmmakers, I'm back into the industry. Ṣé ti rí mi báyìí? Mi ò sá o, ẹgbẹ́ṣẹ́ gidi wá o, because the way we can grow is to build ourselves. So I'm here soliciting for jobs, please. Let's help ourselves grow. So ẹgbẹ́ṣẹ́ wá o, Ọlọ́run á máa bùkún wa o lọ́tùn lósì. Gbogbo ojú tó ti ń wò wá látàárọ̀, gbogbo etí tó ti ń gbọ́ wá látàárọ̀, ẹ ṣé tẹ́ wà pẹ̀lú wa dìsín. Mo dẹ̀ lérò pé nínú ìkan àbí méjì tá ti sọ, ẹ ti rí nǹkan kan láti gain nípa ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ stop cyberbullying àwọn actors, àwọn entertainers. Kò kí ń ṣe nǹkan tó dáa. Bá ṣe máa ń gbà, a kàn máa ṣe bẹ́ẹ̀ pé a lè o, ẹ gbàgbé pé à ń gbé bọ́nú film. We are not like that. We are just soft people just wanting to be successful, sorry. So please, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ṣé booking line wà tí wọ́n lè reach yín àbí DMs nìkan or email tó bá wà? Yes, my email is on my Instagram. My phone number is not there because of privacy, but you can reach out to me in my DMs. My replies to DMs me go. And my email is there, bamgbopa90@gmail.com is there. You can reach out to me on Instagram and Facebook and TikTok. Okpe Bamgbopa, Okpe Bamgbopa. My Facebook, my TikTok is Okpe Bamgbopa. My Instagram is Okpe Bamgbopa. Thank you. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé fún ìfẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ dúró tì mí láti join, ẹ̀yin fans me, the real ones that I know. Ẹ ṣé gan, thank you so much. And investors, my divine connections. If you are looking at me, dear. Yes. Please slide into my DM. Slide. Let's do something big. Oh, slippery, slide. Let's do something big. Thank you so much. Thank you for watching
the Queen Madiva Show. Thank you. And yes, I'm coming back next time. And next time, Lagbara alone, we are coming bigger and better Thank and you. stronger. Thank you Ẹ̀yin tí for wọ́n mú lérò pé gbádùn gbogbo ohun tí a ti ṣe lénìí. Ẹ má gbàgbé láti subscribe. Ẹ sọ fún ọ̀rẹ́ yín, uncle yín, brother yín, ẹ̀gbọ́n yín, àbúrò yín. Subscribe sórí Queen Madiva TV. Bákan náà ẹ tẹ̀lé wa lórí. Keep following us on Instagram at Queen Madiva _ on Facebook, everywhere. Queen Madiva iná ni. Káfíńre ayọ̀ ìdùnnú pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Orúkọ mi ò yí padà. Tèmítọ́pẹ́ Abímbọ́lá Àríkẹ́ Adé aya Àkànní, one and only Ayọ̀nífádé, multi-talented Madiva, the queen of all genre. I love you all so much and thank you. Bye. Queen Madiva show. If you want relate. Queen Madiva show. Samba.